the other order. Yeah, thank you so much. The president gave the Balaalo to the 25th, which is tomorrow, for Balaalo to leave the Acholi land. And I pray that the Balaalo should leave the Acholi land. You know, the truth of the matter is that people are not happy with these people. First, these Balaalos are so arrogant. Somebody's animal would come and eat your crops. At the end, he pulls 10,000, 20,000 and give it to you. And the majority of them are just arresting and causing more havoc to our people. What is annoying our people the more, they are fencing off the water path. So what the Balaalo is doing, just more harms than good. And the procedures of acquiring the land. You find some few individuals conniving with Balaalo and the sale of the customary land. Therefore, what the president has done, I really highly support it 100%. And I pray that the Balaalo pack and leave the Acholi land. That is the gist of the matter. And many of them were claiming that this is tribal. To me, there is no tribal sentiment on this matter. What we are targeting and what we are looking at is the animal-human being conflict, nothing else. The moment you can control your animals, you remember at first, when the president chased them away, the president gave them conditions that please make sure you fence your land, you have your own source of water. But thereafter, some of them became very stubborn. They did not fence the land. The animals are feeding onto people's crops. Our people are suffering of poverty. Just they are growing millet, sorghum, simsim, just for feeding the Balaalo's animals. That is what made us very annoyed. And I pray that they should really hit on the call by the president. I am also happy that General Saleh, the brother to the president, left Acholi land 3 days ago. His animal was in Noya. He took trucks, he packed all his animals and brought them this side. That was the best example so far. Now I'm calling upon other generals to follow the example shown by General Saleh. Let your animals be packed in a very orderly way and transported to where they came from. And what is surprising us, many of these Balaalos are claiming that they have nowhere to go. And we are asking them, where did you come from? Where was your original home? And they claim that they sold off their home. How can you come to somebody's land, you sold off their land, and you get settled here? So those are baseless allegations. Let them pack, organize, and go. These people say they are Ugandans and the constitution allows them to stay Anywhere. wherever you They want. also chase the ones who are this side. You know, And they pay the money for the land. the constitution of Uganda is very clear. Anybody is free to settle anywhere and any part of this country. For us, we are not in for that. What we are saying is their animals are conflicting with the human settlement of the Acholi community. That is all. And we have very many Banyankoles, Bagandas, Barwandas who bought land in Acholi and they are cultivating. Those people, we are not touching them. If you are growing crops, you are growing simsim, soybeans in large quantity, there's no problem. Our major target is your animals destroying our people's crops. The conflict between human being and animals. That is all. So we don't have any other issue apart from that. I have a concern, and I'm actually representing my constituents on this. I would like to ask the government chief whip to get in touch with government to brief us on the issue of Balaalo eviction in northern Uganda. Would like to understand the details behind the eviction, because there are those who are not there legally, but there are those who are claiming that actually they got legal ownership of where they're staying and all that. I think it would be proper for government to brief us on that. Thank you, Mr. Speaker. Right, Honorable Speaker. This matter is being handled or spearheaded by the Minister of State in charge of Northern Uganda Reconstruction. And I wish to request you to give him an opportunity to come and update the House on the progress so far made, because his actions are also anchored
on an executive order issued by the Chief Executive under the Constitution of the Republic of Uganda. Thank you. Thank you. So, please, on the next sitting, you can give us an update. Honorable Saropin. Concern is the information flow, because these people keep asking us as their representatives on what we are doing about the eviction, those who are there legally or illegally. So my concern is on that note. I want the government to come out, tell us about their policy, explain to us their verification process or the eviction process, so that we can also pass on this information to our constituents, and they get to understand how best they can deal with government relating to this issue. Thank you so much. Nze kyembadde nsaba on the floor ya parliament nga mpita mu speaker eri side ya government ekisooka kwetegereza poliisi ey'okugamba nti abalunzi bonna abali mu northern region baveeyo, oba ettaka baaligula mu bulambulukufu oba tebaaligula mu bulambulukufu. Eyo nsonga twagala tugimanye. Ekyokubiri, twagala batunnyonnyole process oba engeri gye bagenda okukikolamu okugyayo abantu bano ne baddamu ne babateeza mu ngeri gye baagala, so that naffe bwe tuba tunnyonnyola abantu baffe tubeeko bye tubabuulira nga parliament. Naye nze nga member parliament nze nfuna okwemulugunya okuva mu bantu bano abasinga ate bava mu katokolido, ate ng'okimanyi bulungi naffe nga lyantonde tuli mu katokolido, balinayo ente zaabwe naye bajja poliisi za gavumenti oluusi tebazitegeera. So kyembadde njagala nnyo neetegereze poliisi ya gavumenti on this, oba decision ya government, opposition ya government, ekyokubiri process gye bagenda okufollowinga okulaba nti bavaayo, naffe tunnyonnyole abantu baffe. Naye nga ffe kyetuluubirira oba kyetusaba gavumenti okulaba nti process ebeere fair eri abantu bano, bamanye engeri gye bagenda okugyayo ente zaabwe, engeri gye bagenda okubeera compensated, kubanga jjukira abasinga baagula n'abataagula nabo baaliizinga. Buli community ebeera n'ebizibu byayo. Wabeera omulunzi n'omulimi, always wabeerawo conflicts. Ente zigenda mu nnimiro ne zitte. I think it's about the community okulaba nti abakulembeze abali mu bitundu ebyo bateekawo embeera ey'okulaba nti baddinganyisa abantu bano mu kifo ky'okubagoba, balabe embeera gye bateekawo. Oba bafensinga, poliisi yakufensinga, buli omu afensinga ettaka lino, oba aliliizinze oba aliguze, naye bamuwe ekyo ng'etteeka. N'ekyokubiri, n'abalimi baffe nabo balabe nti oluusi nabo bagezaako okuteekawo okutangira ennimiro zaabwe, babeewo mutual understanding wakati w'abalunzi n'abalimi ne community zonna. Kubanga honestly naffe wano we tuli mu Buganda, kati olwaliro Abaganda bagamba nti mwenna abatali Baganda muveewo wano, kati tunaakola ki? Abagula wano plots, abazimbi wano banaakola ki? So ndooza buli omu bamuleke nga constitution y'eggwanga bwegamba abeere waali. Bw'abanga mulimu ensobi tulabe bwe tuzitereeza nga gavumenti, naye tuleke kukola eviction ng'abantu baffe tebabalambuludde bulungi ensonga ezibagobesa ate n'ensonga lwaki balina okuva mu kitundu ekyo. Osanga kiyita mu lujja nti ettaka ligabiddwa. Twagala okunoonyeza ku District Land Board kikyekoze, kubanga obwannannyini bw'ettaka eriri mu Kampala ne management yaalyo largely eri wansi wa District Land Board ey'e Kampala. Naye wadde okuwulira nti omuntu wa bulijjo gwe tumanyi nti azaalibwa mu Kisenyi oba wawano mu Kampala nti yaweereddwa ettaka okulaakulanya ne project kyegendawo, tetukiwulira. Kyakubiri, abaweebwa amataka gano bo bavaawa? Lwaki bo bankizo nnyo? Lwaki tekibeera opening nga buli muntu asobola omanya nti waliyo opportunity eno? Naye abantu bangi mu Kampala aba akyalina ekizimbe kye ku liizi ye ne beebulankanya, abamu liizi zaabwe bambi we ziggwako babawuddiisa ne babalemesa okulinyuwinga liizi zaabwe. Twagala ensonga ekwata ku mataka gano enoonyerezebweko ekimala, kubanga abantu bangi bazimbye ku bizimbe byabwe nga bambi yandibadde right erinyuwinga liizi ye, naye liizi bweggwako n'afayiringa abakakiiko Land Board ne beebuzaabuza, oluvannyuma alabirawo nti bagiwadde omulala. Mwetaagamu fairness oba obwenkanya, kubanga omuntu aba aweereddwa okulakonya ekitundu kyabaddemu ng'era compliance ne terms ezibaddewo. Lwaki omumaliizi just lwa kumwekweka? Lwaki omumaliizi olw'okuba waliwo omulala omugagga ennyo? Twalibe tufokasinga ku miramwa ki? Evaluation criteria ki Land Board gyekozesa okugambanya nti mpoono oba mpooli? So bantu bangi tuli wano ne mulimu olukwesikwesi okubba ku bantu amataka gaabwe n'okwekweka baleme okulinyuwinga liizi z'abantu abamu. So nze ndowooza mukyalimu ebibuuzo
ebibuuzo nenge gye biyisibwamu wano olaba nga mulimu ebibuuzo tudduka wano speed waliwo ekitagenda bulungi mu KCCA era kyetwagala kibeere kirambululwa naye ekirungi ky'ettaka nti n'abalibbye tebalina wakulitiika ku nnyonyi ligera sigala Kampala era amateeka nga gagizibwa amaanyi ng'obwenkanya n'obwerufu bugizibwa amaanyi ettaka eryo lijja kununulwayo bwe liba nga ligenze Manchweru era nga lyagenda Manchweru